team of data scientists that have computational analytical expertise. They know how to do things like build artificial neural networks, decision trees, etc. Okay. Las habilidades, ¿no es cierto?, que debe de tener un científico de datos son básicamente tratar de resolver problemas que tengan que ver con aprendizaje de máquinas. Vamos a hablar igual de redes neuronales, podemos hablar de árboles de decisión, máquinas de vectores, clustering y muchas otras más. They also have statistical expertise, so they know how to do advanced probability and statistics. De igual forma, tienen que tener habilidades muy fuertes estadísticas, ¿sí? Para hacer modelamiento estadístico, ciertas formas, ¿no? Clasificación bayesiana, simulación Monte Carlo, regresión logística y muchas habilidades estadísticas avanzadas. They also have the ability to quickly understand the business domain. Tiene que tener igual la habilidad de poder comprender rápidamente cuál es la naturaleza del negocio. They need to learn to understand the semantics of the data, the meaning of the data. Tiene que tener la capacidad de comprender, ¿no es cierto?, la semántica de los datos, cuál es su significado. And they need to be able to communicate with non-technical business people. Tiene que tener la habilidad de poderse comunicar con gente que no es técnica. And finally, they're programmers. Y finalmente debe de tener habilidades de programación. They're a bit like hackers. They play around and experiment. They don't always write the best code, but they know how to program. Bien, pueden ser igual ciertos hackers que saben algo básico, pero... Okay? So that's a data scientist. So when you hear this term, has anyone heard the term data scientist before tonight? ¿Alguien de ustedes ha oído el término científico de datos antes? It's becoming a more commonly used term. Actualmente está como siendo ya más común este término. Advanced analytics also includes visual storytelling. Las analíticas igual avanzadas van a tener igual que incluir algo de contar ciertas historias de forma visual. So let me show you an example of visual storytelling. Déjenme mostrarles un ejemplo, ¿sí?, de cómo contar una historia de forma visual. So this is an example in New York City. Esto es un ejemplo en la ciudad de Nueva York. This is based on Twitter data. Está basada en datos de Twitter. These people tweeted about not feeling very good. Estas personas están tuiteando sobre algo que no se están sintiendo bien. And within 8 to 9 days, these were outbreaks of flu symptoms in various parts of the city. Y cada 8 o 9 días se nota, ¿no es cierto?, como que hay una fiebre. So this researcher was able to just use Twitter and analyze what people were saying on Twitter to evaluate who was going to get the flu. Este ejemplo igual trata de mostrar, ¿no es cierto?, qué tan frecuente puede ser que una persona obtenga o se enferme de gripe, pero en base a cómo fue lo que tuiteó en una red social. They were able to use data science to separate things like I'm not feeling good today to I feel bad because my girlfriend just broke up with me. Debemos igual que usar la ciencia de datos, ¿no es cierto?, para saber diferenciar que, ok, estoy realmente sintiéndome mal, o tal vez me estoy sintiendo mal porque mi novia me dejó. So that's visual storytelling and data science. Esto es un ejemplo de cómo contar una historia visualmente. I'm going to go back because I want to see if this will. This doesn't seem to be working. I'll come back to this later. Okay. We also talk a lot about data reduction in data science. Vamos a hablar igual de la reducción de datos cuando hablamos de ciencia de datos. So the concept is this. We talk a lot about big data, but in the universe there is a certain fixed amount of objective, factual truth. Vamos a hablar cierto big data, pero vamos a ver que realmente hay un universo que realmente tiene la verdad objetiva. Our goal is to uncover that objective truth. This is why we have science and mathematics and etc. To uncover, to discover the objective truths. Ok, nuestro objetivo, ¿no es cierto?, va a ser descubrir esta verdad objetiva.
So there's a certain percentage of objective truth that is discoverable based on De data. este universo, ¿no es cierto? Va a haber un porcentaje que realmente tiene la verdad que queremos descubrir. But only some percentage of that is interpretable. Y There's- probablemente un porcentaje de estos podamos no interpretarlo. Of that interpretable data, much of it is irrelevant to the question that we're trying to answer. Y mucha de esta información podría ser igual irrelevante para lo que buscamos. And out of the remaining data, much of that data is noise and not useful. Y muchas de estas datos, ¿no es cierto?, podrían generar ruido y no ser muy útiles. Much of it is also maybe useful but not actionable. Muchos de estos datos igual no podrían ser útiles y no podrían ser accionables. So our goal with big data is to find the little bit of meaningful, actionable data in all of the big data. Y nuestro objetivo como Big Data es tratar de encontrar este pedazo de datos que realmente nos va a permitir generar o ser datos accionables. It's fun, huh? Okay, let's talk a little bit about impact. Vamos a hablar un poco sobre el impacto. So one of the things that is easy, a trap that is easy to fall into when we do data science, it's easy to get so caught up in the analytics that we forget to pay attention to what's actually impactful and useful. Muchas veces, ¿no es cierto?, cuando hacemos este trabajo de la exploración, nos olvidamos realmente de qué es lo que verdaderamente genera impacto. So the Agile technique enables us to continuously, every few days to a couple of weeks, create knowledge and insight. El usar, ¿no es cierto?, algo, una metodología ágil nos permite en poco tiempo tratar de obtener conocimiento, to put that insight into action with business users, poner esto en acción a los usuarios del negocio and to create disruption in a good way. y crear cierta ¿cómo? Disrupción, sí, cierto cambio, ¿no es cierto?, de una buena forma. So this is how companies and organizations gain advantage by creating disruption in their industry. De esta forma, sí, creando disrupción, las empresas toman ventaja de esto. Okay? Let's talk a little bit about solutions thinking. Vamos a hablar igual un poco sobre lo que es pensamiento de soluciones. So one of the things that I often talk about is the need for a business focus versus a technology. Algo de lo que hablo frecuentemente es qué enfoque tenemos que tener, un enfoque orientado al negocio o un enfoque orientado a TI. Another topic is a focused attention to solving a problem rather than building a platform for all future potential problems. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es enfocarnos en el problema o tal vez construir una plataforma que pueda resolvernos todo el conjunto de problemas. One of the problems with traditional data warehousing is that we tend to try and design data warehouses to support all kinds of reporting for lots of different users. Un problema que normalmente sucede en sistemas tradicionales es que tratamos de construir, ¿no es cierto?, un modelo que pueda tratar de resolver todas las necesidades del reporteo de los usuarios. And this can often result in overbuilt, overdesigned, hard to maintain platforms. Y esto normalmente termina en plataformas, ¿no es cierto?, que son difíciles de mantener, con sobrediseño, están sobreconstruidas. So what we want to be doing is continuously focusing on delivering solutions to the business and then evolving. We may eventually result in a platform, but we don't seek to build a platform. No vemos construir la plataforma completa, sino tratar de construir, sí, poco a poco, hacer que evolucionar, pero estar enfocados en el problema que queremos resolver. So this is a very interesting example of the use of data science to solve a very real problem. Este es un ejemplo muy común, sí, de ciencia de datos para resolver ciertos problemas de la vida real.
Each year, 1 million women are diagnosed with breast cancer. Cada año, 1 millón de mujeres son diagnosticadas con cáncer de seno. Of those 1,400,000 will eventually die of their Probablemente 400,000 morirán. Breast cancer tumors are historically identified at about 10 to 12 years after they have begun to grow. Muchas veces son identificados estos tumores entre 10 a 12 años. And they're approximately 4 centimeters in size. Y aproximadamente tienen 4 centímetros en tamaño. At 11 years, they're only 1 centimeter in size. A los 11 años, sí, solo pueden tener 1 centímetro. So they grow exponentially. Ellos crecen exponencialmente. If you look at the life cycle of a tumor, it takes about 12 years for it to be something that can be identified by a standard breast exam. Si vemos, ¿no es cierto?, el ciclo de vida, podemos darnos cuenta que básicamente al 11º año tiene y toma casi 1 año para que realmente crezca. A standard mammogram, which not all women undergo, occurs at about 9 or 10 years after the beginning of a tumor. Una mamografía, ¿no es cierto?, podría llevarse a cabo en el 9º o 10º año, cuando realmente el tumor ni siquiera se puede detectar. An MRI, which very, very few women are recommended. MRI, magnetic resonance. Okay. Ya. Poco antes de ese tiempo, igual puede haber muchas mujeres que se hagan una resonancia magnética. Even MRIs are not generally prescribed until about 9 years after. Muchas veces estas resonancias se prescriben como a los 9 años. So there is a company called First Warning Detection that has developed a sports bra. Hay una compañía así que ha desarrollado un brasier deportivo. This bra has thousands of tiny sensors embedded in the bra. Este brasier tiene miles de sensores embebidos. The sensors measure tissue density, temperature, changes in temperature and density, and other Tratan de medir, ¿no es cierto?, la intensidad, cambios de temperatura. And the sensor, the First Warning sensor detection has been shown to detect these tumors within the first 3 to 4 years of development. Y con este brasier, ¿no es cierto?, se puede detectar aproximadamente a los 4 años si probablemente pueda existir un tumor. So to me, this is a really beautiful example of solutions thinking. Para mí, este es un ejemplo bien interesante cuando hablamos de pensamiento de soluciones. So data science exists in this product, but the product solves a very real problem. La ciencia de datos existe en este producto y resuelve un problema de la vida real. The city of Los Angeles has huge traffic problems. La ciudad de Los Ángeles tiene problemas de mucho tráfico. Maybe similar to Quito, I'm not sure. So the city of Los Angeles recently has embedded data science in all of the traffic intersections to monitor the flow of traffic and synchronize and adjust the traffic lights. Se ha hecho algo de ciencia de datos, ¿no es cierto?, para revisar en todas las intersecciones de los semáforos y hacer una sincronización de los mismos. So there's cameras and optical sensors. Hay cámaras y sensores ópticos. There's sensors underneath the pavement. Hay sensores debajo del pavimento. And other sensors placed in strategic locations to collect this data. Y otros datos y otros sensores puestos en posiciones estratégicas para recolectar estos datos. And it covers the whole city. Y cubren toda la ciudad. And I was in Los Angeles last month. Yo estaba en Los Ángeles el mes pasado. The traffic is still bad. It's a good idea. I think it can work. I'm excited to see as it improves. Esa es una buena idea, pero él quiere ver cómo podrá seguir mejorando. Okay, let's talk finally about ethics. Vamos a hablar finalmente sobre ética. So, increasingly,
data about us as individuals is available to a wide variety of businesses and other people. Como ustedes saben, actualmente nuestros datos como personas es muy disponible para otras empresas por el hecho de las redes sociales y por que otra gente pueda hacer uso de esos datos. How many of you use Facebook? ¿Quiénes de ustedes tienen Facebook? How many of you use Twitter? ¿Quiénes usan Twitter? Twitter, yeah, common. So, in the last 10 years, we have voluntarily shared our personal information with the world. En los, last 10 years. en los últimos, ¿no es cierto?, 10 años, voluntariamente hemos compartido a todo el mundo nuestros datos. So, in reality, and I think we are at a transition point. How many of you have read and heard about the United States NSA? ¿Quiénes de ustedes están al tanto del NSA de los Estados Unidos? So the National Security Agency in my country has been somewhat invasive with their use of data about people. La NSA, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, la Agencia Nacional de Seguridad, no ha sido muy ética y ha invadido ciertos datos. Listening to or tracking telephone calls. Escuchando o haciendo la captura de ciertas llamadas telefónicas. And recognizing or tracking who I've called. If I call Mauricio, the U.S. NSA knows. Tratando de ver igual entre quién estamos comunicándonos y a quién estamos llamando. The supermarkets and other retailers also have data about what we buy. Los supermercados, ¿no es cierto?, igual tienen mucha información sobre lo que nosotros compramos. So we are in a position now where we need some guidelines, some governance, some rules that agencies can abide by or need to abide by. Ahora estamos, ¿no es cierto?, en una posición en la que necesitamos tener, ¿no es cierto?, ciertas reglas, ciertas líneas guía para poder sobre estos datos. We in the world of data science and analytics need to be very, very aware that the work that we do can be is not always for good, and we need to make sure that we do. Tenemos que, como científicos de datos, estar seguros que realmente lo que vamos a hacer no va a afectar probablemente